It's a sunny December 28, last 4 days of the year 2021. Mabuti naman at si Haring Araw ay nagpakita for these past days since Christmas Eve, Christmas Day, Sunday until kahapon ay umuulan, makulimlim. At today, wow, it's a sunny day. I hope magtuloy-tuloy ito until the New Year's Eve. Hello everyone, kumusta? As of this time, let's just enjoy this beautiful sunny day, December 28. Days after Christmas, days before New Year. So happy Innocents Day! Viaggio sicuro e confortevole. È obbligatorio il possesso di un Green Pass valido ad esclusione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale. È obbligatorio indossare la mascherina. Può essere FFP2 o superiore per coprire naso e bocca. La violazione di tali obblighi comporta l'intervento delle forze dell'ordine e l'interruzione del servizio alla prima stazione utile. Il capotrano indossa sistemi di protezione per la sicurezza di tutti. I titoli di viaggio saranno controllati in modalità contactless. Preparate il vostro biglietto ed eseguite il codice QR del treno. Preparatevi per tempo per la discesa dal treno, seguendo il percorso indicato verso la porta di uscita. Non spostate in prossimità delle porte. Utilizzate Hello, good morning. December 29, last days of year 2021. We have our train ride para tingnan natin ang mga kaganapan dito sa Rome City days before New Year. Well, actually the Christmas, as you can see, medyo makulimlim palagi, and only yesterday na may bright sun in the morning, but then in the afternoon it turned out na dumilim rin ang kapaligiran. But it's a nice and a beautiful day here. So now we have our joyride ng train, and of course with all the safety measures, kasi the Omicron is not joking. We have 30,000 cases for the last 24 hours, and this has been doing for 10 days na, or more than 10 days. Kaya the government is into stringent measures like having the FFP2 as the required mask sa mga public transport. Kaya it's an obligatory public transport, and aside from this, the Green Pass, and we are now into the Super Green Pass. Kaya
For now, it's just the basic green pass. Basic green pass for those having their first or the second dose vaccines. They have that green pass na tinatawag. That's the vaccine certificate, and Italy named it as green pass. Naging batas yan. It's an obligatory for those who doesn't have at matsambahan na may control, may multa 400 to 1,000 euros. Okay, so anyway, we have that. Tapos naka third dose na rin tayo. I will post on that. Pasensya sa mga late post. But everything is fine, and let's hope that this year 2021 would just be, kahit pasabi natin na hindi pa tayo tapos sa pandemic, but still grateful for the 2021, and for the upcoming year 2022 we will just be praying, hoping for a better year than those previous, the 2020 and the 2021. So let's hope for the best. Siamo in arrivo a Pianabella di Montelibretti. We are now arriving in Pianabella di Montelibretti. Chiediti a sedere, per il quale il treno è omologato. I posti utilizzabili su questo treno sono 1174. Dear passengers, in accordance with the current regulations, occupation of 80% of seating and standing places is allowed, which on this train is of 1,174 places. Well guys, actually we are running beside the ancient street of Rome, the Via Salaria. That is the Via Salaria, and this is ancient. During the Roman Empire, they're using that via, that street from Rome, the empire, to the other parts of Italy and to the other parts of the empire. So this is still the ancient and still functioning. And of course, pinaganda na. But this has been for thousands of years. This street here, the Via Salaria. Oppure il modulo cartaceo disponibile sullo stesso sito presso le biglietterie e l'ufficio assistenza. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito o rivolgersi ai canali di contatto di Trenitalia. Dear passengers, we inform you or the form in paper available at ticket or customer care offices. Of course, in this after that, oh, that's another train. So sa noong unang panahon, the horses were the chariots of the emperor. Diyan dumadaan. That's the Via Salaria, the ancient road of the Roman Empire.
So, tapos na tayo dun sa mga countryside, mga fields or mga malalawak lang na mga lupa na makikita. Ngayon naman, pasok na tayo sa industrial or industrial area. Papunta tayo sa residential. So, palapit na ng palapit sa center, Rome.